Bom, primeiro, obrigado a todos pela presença aqui. E a primeira pergunta para o Guilherme é de qual que é a importância do Rio de Janeiro de receber um evento inédito como esse, primeira partida do College Football na história da América do Sul e, obviamente, do Brasil. Olha, a importância de receber um evento como esse no Rio de Janeiro, primeiro que a cidade do Rio de Janeiro tem se consolidado como um palco de grandes eventos na cidade. Você tem aí muitos eventos que têm acontecido no Rio de grande porte. A gente já passou, obviamente, por Olimpíadas, Pan-Americanos, Jogos Mundiais do Exército, das Forças Armadas, mas você ter grandes eventos no Rio de Janeiro é a característica do Rio. A gente tem hoje quase 400 eventos anualmente na cidade, você tem maratona, você tem corridas para a cidade, você tem todo tipo de evento. E quando a gente faz eventos como esse, diferenciados, trazendo novos esportes que o brasileiro não conhece, que o carioca não conhece, você traz uma cara ainda mais bacana para esse tipo de evento. Então hoje a gente já ter confirmado o jogo da NFL para o final do ano que vem, e agora essa grande surpresa de ter esse jogo um pouco antes, só vai animar mais ainda a festa. O prefeito Eduardo Paes ficou muito feliz com esse evento, não conseguiu estar hoje aqui, mas está dando todo o apoio ao prefeito, e principalmente o vice-prefeito Cavalieri, quem será o prefeito no momento do evento, é mais entusiasta ainda. Eu tive o prazer de ir com ele no evento do Super Bowl, e a gente está muito empolgado que esses eventos de futebol americano sejam cada vez mais frequentes aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se tornando uma cidade já do futebol americano, é isso? É isso, estamos consolidando já de cara com 2 eventos. A NFL está com o evento confirmado por 5 anos e a gente espera que esse evento também se consolide no Rio e permaneça por muito tempo. Próxima pergunta, obrigado, para o Bruno Guilherme. Qual que é o principal objetivo estratégico da Brasil Sport Business de trazer um jogo do College Football, a primeira partida do College Football aqui para o Brasil? Obrigado pela pergunta. Primeiro, eu estou muito feliz como um apaixonado pelo futebol americano. Isso é a realização de um sonho. Assisto NFL, college, CFL, todo tipo de futebol americano. Quem gosta acaba assistindo. Eu acho que é uma grande oportunidade, principalmente para os amantes da NFL, descobrirem um pouco mais sobre o college, que é fantástico, é maravilhoso. E a gente sabe que o College Football Brasil vai trazer bastante investimento para a cidade. São muitos americanos que vão vir, né, para poder acompanhar a partida. Então, eu acho que isso vai beneficiar demais também o futebol americano, que é praticado aqui no Brasil, né, com desenvolvimento de equipes, principalmente agora com flag football como um esporte olímpico. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a desenvolver o esporte aqui no Brasil. The next question is for you, Cody. So, what's the main points talking about logistical and operational stuff to run a college football game here in Brazil? Well, there's a lot of obstacles to bring a collegiate game down to Brazil, but we could be more excited to be in Rio, working with our partnership with Brazil Sports Business and the great efforts of the city municipalities and administration that has just provided a world stage for college football. And to do the first game in South America here in Rio is really exciting for us. And we thought those hurdles are nothing if we can just get these men to help us make this happen. And they've been unbelievably hospitable in that nature. There's a lot of coordination where, team hotels have to be huge for just the massive amount of players we bring. One of the big differences between the NFL and collegiate sports is the rosters are twice as big in collegiate sports. And then the fan base. And we really want to make this clear. The fan base and the fever of collegiate sports exceeds almost any sports we know, except for maybe Brazilian football. And we know that we're going to bring people to Rio in droves and just preparing for that. And again, the great work that the city has done to prepare the city and be safe and secure and inspire that confidence for us to come here has been met with great gratitude. But the next step is, where are we going to put all these people and how do we network them and create an environment that would be near Carnival and we see no obstacles there, again, because the city is just so well laid out and prepared for it. So going from there to great hospitality of the Botafogo and Nilton Santos Stadium, we see the road getting easier and easier as we look further down it. Virginia, obrigado pela presença. Como que o consulado vê o impacto cultural e diplomático de um evento universitário tão grande como esse aqui no Brasil?
This is really exciting for the U.S. consulate and for the whole U.S. mission here. Not only so that Brazilians can experience, the great sport of American football, but also to see the uniquely American institution of college sports and how it impacts, each year 500,000 student athletes that gain educational experience and leadership development, and just to get to experience that part of the U.S. culture is really exciting and important for us. Pedro, obrigado pela presença. Esse jogo é bem impactante, é histórico. O quanto que ele representa para o Estádio Nilton Santos sediar a primeira partida do College Football no Brasil? Sem dúvida nenhuma, é um prazer para o Estádio Nilton Santos e para o Botafogo estar recebendo um marco histórico de uma partida de futebol americano do college, né? A gente, durante esses últimos 3 anos, vem num processo de construção de marco do Estádio Nilton Santos, recebendo os grandes eventos. Então é mais um grande evento, um grande marco, com um desafio muito específico de receber pessoas de outros países, mas coisa que a gente também já passou em outras experiências, mas para sediar uma partida, né, um jogo. Então também inaugura, é inédito para a gente também, porque é uma partida de um outro esporte, mas dentro do nosso estádio, que está bem acostumado a receber. Junto com a prefeitura, a gente vai montar plano de ação e vai conseguir receber da melhor forma possível, não só os atletas, mas também a base de fã, que é muito importante para o futebol de colégio. A estrutura que vocês têm é só mais um dia como operacional, né? Não é mais um dia operacional, cada partida tem um plano de ação muito específico. Isso é construído com a prefeitura e com todos os órgãos que são envolvidos e são fortemente envolvidos e precisam ser envolvidos para receber essa quantidade de pessoas com conforto, com segurança e tornando o maior espetáculo possível. Então a gente vai fazer todo o planejamento operacional junto com todos os entes que são importantes para isso e receber da melhor forma possível, como a gente felizmente tem conseguido em todos os eventos aqui no Estádio Nilton Santos. Como que a cidade do Rio de Janeiro está se preparando para acolher torcedores, ativar o turismo e trazer essas delegações e garantir toda a segurança das delegações durante a semana do College Football aqui no Brasil? Olha, uma coisa que a gente já tem que detalhar, né? Exatamente onde as delegações ficarão, quais eventos terão fora esse evento aqui no Nilton Santos. Mas como o Pedro falou, todo evento a gente tem aqui quase que de quarta a domingo, 2 grandes eventos. De quarta a domingo a gente recebe aqui 30, 40, 50 mil pessoas. Então não que seja, como você falou, uma coisa rotineira, você tem que estar atento, você tem que criar os protocolos de cada evento, mas a gente está muito preparado. A gente sabe fazer, a gente sabe receber, e por isso que a gente faz grandes eventos, como alguns citaram aqui, Carnaval, Réveillon, enfim. Então não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma semana muito proveitosa. A gente vai pegar aqui no detalhe todos os lugares que as pessoas vão, toda a estrutura que o evento, de uma forma geral, vai precisar, para a gente dar todo o apoio possível à prefeitura. O prefeito Eduardo Paes colocou à disposição a prefeitura do Rio para esse grande evento, para esse mais grande evento da cidade. So, Tori, how NC State sees the opportunity to play a season game in a country with a huge sports culture? There are so many reasons why we're excited to be part of this. One is obviously based on what the NFL has done over the last few years here in Brazil, being part of that and growing the sport internationally and specifically in Brazil and South America. But people have to remember that our players are 18 to 22-year-old students. And so the opportunity to introduce them to a different culture, for many of them, this will be the first passport they'll ever own. And the impact that we know a trip like this will have on them over the course of their lives is really exciting for us. And then the last thing is we're going to be playing on the first day of the season. And the season will start first in Dublin, Ireland, and then it will come to Rio de Janeiro, Brazil, and there are only going to be a few teams playing that day. So the exposure for our university, our institution, our student athletes, the state of North Carolina, there's just so many reasons to be excited about this opportunity. Awesome, thank you. So, Steve, you're next, please. So, what motivated University of Virginia bring the first college football game here to Brazil? I think it's a wonderful opportunity for our student athletes, the university, our state, which is neighboring to North Carolina, to have to bring American football here to a new place for us. I agree with Todd's sentiments that for our student athletes, what a great opportunity.
Many of them have come from just only being in their own state and really coming to Virginia for the first time. So to go abroad for them is a great opportunity. I think that our fans will love being down here, as referenced in earlier comments. Rio has proven to be able to host some tremendous events, and so for our student athletes to be a part of that is a wonderful opportunity for them. De que maneira trazer jogo do College Football Brasil aproxima ainda mais o Brasil e os Estados Unidos, falando de impactos culturais e até mesmo educacionais, por favor? Well, I reiterate, what has already been said here. The opportunity, for cross-cultural exchange is immense, and it's very important not only for people coming from the United States, but for Brazilians to get to meet more people from the United States and participate in this great American institution of U.S. college football. And hopefully we'll get from that not only more fans, but perhaps more Brazilians interested in playing football as well. Which points of this U.S. college experience you wish to present to a Brazilian audience that's going to be at a stadium with? I think the uniqueness of college football in the U.S. is that, yeah, you have a football game, but there is so much going on around it. So people are going to be exposed to not just the game, but the pageantry of college football in the U.S., which we're talking marching bands, cheerleaders, basically all the idiosyncrasies that fans have and the face paint and all the things that they do to get prepared for a game, to where a college football game is not just a 3-hour contest. It literally turns into about a 2 or a 3-day event. And so I think that's kind of what makes it as unique and as it is. And it is a way that former students, people that are affiliated with our institutions, whether they actually went there or just cheer for our teams, all are able to congregate at one time, one place, and cheer on their team. Okay, so I think you're enjoying Rio. Yeah, are you planning to come back as a home team next year? Well, we are not the home team, but we're going to dress like the home team. De que forma o college football aqui no Brasil ele pode transformar o país em um destino permanente para o college football e abrir portas para novas edições e outros grandes eventos internacionais? Eu tenho certeza que os brasileiros apaixonados pelo futebol americano vão estar presentes, a gente vai fazer uma grande festa. Tem algumas coisas que são diferentes, né, da NFL com o college, como o Corey falou muito bem aqui, sobre essa questão da paixão, dos torcedores, e acho que eles vivenciarem isso dentro do estádio, porque a gente acredita que vão ter vários americanos aqui, vai ser uma coisa muito importante para que todos entendam essa paixão. Além do tailgate, de algumas outras festas que a gente vai fazer durante a semana. Então, acredito que isso vai motivar ainda mais as pessoas a conhecerem mais o futebol americano, a começarem a praticar. Então, acho que todo o mundo do futebol americano, aqui no Brasil especificamente, vai ser beneficiado disso. Então, o público que vai vir acompanhar o jogo de college aqui no Brasil, ele pode esperar muito mais além do jogo, assim, uma experiência completa. Exatamente, como no college, né? Que a gente vai, quem já teve a oportunidade de ir, já presenciou, é uma experiência realmente completa. Não só ali no horário do jogo, mas antes também com tailgate, a gente vai fazer algumas festas para os americanos e para os brasileiros poderem se divertir junto ao longo dos dias. So, how does this partnership between Athletes Advantage and the universities make the international expansion of college football stronger? I've actually recently become aboard Athlete Advantage and was very impressed with the entrenchment of partnership they have across the collegiate landscape in multiple sports, and their ability to work with their partners and create a relationship and a collaboration that extends from the administration to the student athlete. What they've been able to do over the past few years, culminating to a partnership with Brazil Sports Business and bring a game to Brazil, has to be impressive. It's unprecedented. It's a first time. And what we can see happening through this form of recognition of the collegiate landscape here in South America and internationally is a strengthening of those partnerships,
We intend to actually expand on this series and create multiple games in week 0 throughout the coming years as we forge more partnerships with other cities throughout Brazil, focusing on, again, the energy of Brazil and the vibrance of the people and their excitement for the sport. I mean, what's your thoughts about Rio? Which one was your favorite part? The Roxy. Okay.